zetu za K24 Stawaringa. Shukrani sana dada yangu Mariam. Naomba ujitambulishe kisha tuendelee na mahojiano yetu ya siku ya leo. Ya watazamaji na wasalimu, kwa majina naitwa Ambassador Esther Waringa, rais wa kitengo cha Public Service Governance na pia rais wa 6 wa Jamhuri ya Kenya, mama wa taifa. Tunajivunia kuwa tutakuwa na taifa ambalo mama ataongoza, akiwa mama wa kwanza kuongoza kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Na umetuelezea ndoto yako ya kuwa rais katika taifa hili la Kenya. Yes. Na tukizungumzia kile ambacho kimekuwa kikiendelea hivi sasa ni mchakato mzima wa hoja za kubandua viongozi afisini. Utazungumziaje kuhusiana na mchakato wa jana ambapo tuliona gavana wa Kericho Eric Mutai ambaye alikuwa amefika pale mbele ya bunge la Seneti na hoja yake ikazungumziwa, lakini mwisho wa siku hoja hiyo ikatupiliwa mbali. Na tumeona kadhaa magavana ambao pia wamefika pale katika bunge la Seneti, wengine wameondolewa afisini na hivi sasa kile ambacho kinaendelea ni naibu rais Rigathi Gachagua ambaye hatima yake itajulikana kuanzia hapo kesho. Unazungumziaje kuhusiana hizi hoja za kubandua viongozi afisini? Mariam, hizi hoja za kubadua hawa viongozi ofisini, ningependa kusema ya kwamba kama taifa hatuhizitaji sana. Manake ile tukisha chagua viongozi, ile tunatarajia ni ya kwamba Seneti, Parliament na serikali mzima, executive, judiciary na mahakama na pia legislature watakuwa wanaangazia sana maendeleo nchini. Lakini walipoingia serikalini, nakumbuka hapo almost immediately tukaanza na impeachment ya Governor Kawira, tukakuja impeachment sasa ya Governor Kawira ikarudiwa tena na tena mara tatu, na sasa tuna impeachment ya Governor wa Kericho, the deputy president impeachment, na tunajiuliza pesa za wananchi, taxes za wananchi zitakuwa zinatumika impeachment ama zitakuwa zinatumika kuletea wananchi maendeleo? Na diposa wananchi wanasema hawana imani na uongozi, wacha nisiseme serikali, na uongozi uliopo, manake wamekosa kucontrol what is happening in the country, kwa sababu ile masaa yote inatumika na bunge. Na vile tuliona sana wakati wa Gachagua walipeleka sana na speed kubwa sana, hata watu wakajiuliza hizi pesa zilipatikanaje haraka sana za kuweza kuorganize public participation katika nchi mzima, na pia kuita wabunge haraka sana ndio waweze kuzungumza hii hoja ya deputy president. Je, wangekuwa na hiyo haraka, kwa hiyo speed, kwa hiyo kumanufaisha wananchi, especially kulingana na vile wananchi sasa hawana imani na SHA, the social health insurance. Na pia tumeona ya kwamba tumekuwa na gap kubwa sana katika elimu yetu. Wananchi wanauliza kwa nini serikali ifikirie na ifocus mambo ya elimu with the same speed, with the same firmness, with the same focus. Na sasa juu impeachment ni political process, wanasiasa wote they are throwing their weight, wanaeka nguvu yao yote katika impeachment. Je, wangekuwa wanachukua hiyo, wanatumia hiyo nguvu kuangazia cost of living, kuangazia elimu katika nchini? Right now we are talking about collapsing university education. Nani anafikiria about this? Sahi tunaongea about our pride of Kenya Airways. Nani anazungumza kuhusu andani and the amount of money that they are going to collect out of this nation for 30 years? Nani anaongea kuhusu the 104 billion that tumetumia kuhusu social health insurance fund? Na tungetumia just bilioni tu kadhaa, maybe about 100 to 300 million to streamline NHIF. Kwa hivyo ningependa kusema hivi, Mariam, nchi imekosa mwelekeo. Kwa sababu ni sababu gani tunachagua viongozi? Tunachagua viongozi ndio wakikaa katika seneti, wakikaa katika bunge, wawe wana represent wajiko, especially parliament, wakiongea kuhusu maji, wakiongeza kuhusu elimu, wakiongea kuhusu energy. Right now hiyo yote imetupiliwa mbali. Basi kama hawana agenda na wajiko, si basi ndio wajiko wanasema wote waende nyumbani. If seriously they are not going to discuss the development agenda of the nation, then they should cross parliament and go home, because we really don't have time to keep playing politics 24/7. Na hii hoja ya Gachagua sioni sana kama ni mambo ya maendeleo. I don't see, you want to tell me viongozi wetu
kutoka rais na wabunge, they are so much interested in the development of the nation such that Gachagua has negated the development agenda of the nation. Is it about development ndio wana impeach, ama ni kwa sababu ya political alignment na pia political gain ya 2027? Na rais uliahidi jamhuri ya kwamba utakapoweka Biblia chini utachukua mambo yote ya wananchi na utazingatia maendeleo ya nchi. Lakini Biblia ilipowekwa chini, hapo ndio siasa ilianza. Na ndio ukaona jenzi wakakuja kwa street, wakasema hapana, hii nchi haiendi vizuri. Hii nchi hatujaweka kipaumbele ile tunaita uongozi bora, good governance. Ile tumeweka kipaumbele ni siasa. Walipoingia ni siasa 2027. Na ndio Mariam, umeshasikia katika nchini nimekuwa nikileta hii hoja ya Kenya bila uchaguzi. Na nakwambia nikiingia katika rais, nikiingia juu, naomba Mwenyezi Mungu tu anipatie hiyo uongozi wa kuwa rais wa kwanza wa jamhuri. Kitu ya kwanza nitaangazia ni kumaliza siasa, ni kumaliza uchaguzi, ni kumaliza electoral system in the country, because we are right now riding on a corrupt governance system. Na tukizungumzia kile ambacho umezungumza kuhusiana na viongozi ambao wanabanduliwa afisini, kumbuka kwamba kuna zile kesi ama tuhuma ambazo zinawaandama kwa vile ukiukaji wa katiba na kukiuka mamlaka yao ya afisi zao. Na wewe umekuwa mchanganuzi pia na mtaalamu wa masuala ya uadilifu katika viongozi. Je, utazungumziaje kuhusiana na uadilifu na uongozi humu nchini, yani kiujumla? Kijumla uongozi nchini, ningependa uadilifu wa viongozi. Uadilifu, yes, uadilifu. Integrity. Thank you very much. The integrity is below scorecard. It is totally below scorecard. Je, kuna ubaya basi kiongozi aondolewe ofisini kwa sababu hana uadilifu? Ni mzuri sana kiongozi akitolewa ofisini kama hana uadilifu, lakini isikue ni uadilifu kwa sababu ya siasa. Asiwekelewe maneno. Remember hii katiba ya Kenya, na ningependa kuongea sana because najua judiciary na senate watakaa kesho, na judiciary is giving a resolve this afternoon. Katika katiba hii ya Kenya chapter 1 inasema ya kwamba kila mtu, every person is equal before the law and has the right to equal protection and equal benefit of the law. Kwa hivyo kila mtu ambaye hajaleta manufaa mazuri na vile unasema uadilifu katika jamhuri lazima aondolewe. Lakini pia tusilete siasa katika ile njia ama ile process ya kuangazia uadilifu. Responsibility, accountability, integrity in government is a must, but we must depoliticize the process. But for now ile tunaona ni kumbuka ya kwamba sitaki kuongea mambo ya individuals, lakini kumbuka ya kwamba wakati ule Gachagua alikuwa anatolewa, tayari bunge ilikuwa imeshafanya what we call predetermined results. Tuliona ilikuwa predetermined because even after submission they did not consider, they did not debate what Gachagua has brought on board. So matters of integrity dictate that every person must be given equal treatment before the law. And whether deputy president, whether mama boga, whether kijana ya pikipiki, all of us must be treated equally. And it should and must not be prioritized. I mean, not prioritized. It should not be politicized. Kwa hivyo, wakati tuliona bunge ni siasa tu wanapiga, hata wakati wa governor Kawira, tulichukua muda gani kama nchi impeaching Governor Kawira? Sasa ni muda gani tunachukua kuimpeach the deputy president? Hata jana wakati walikuwa wanaongea kuhusu huyu governor wa Kericho, hiyo muda ingekuwa tu sisi kama jamhuri tunaongea kuhusu elimu yetu. Watoto wetu wa university wataenda wapi? Kwa sababu sasa tumeanza kuwagawanya. Nani ametoka nyumba ambayo ni ya matope? Nani ametoka nyumba ni ya mawe? Nani ametoka nyumba ya bao? That shouldn't happen. In fact, our former education system ilikuwa sababa kabisa. Kwa hivyo, ningependa kusema integrity ya nchi, integrity ya uongozi katika nchi imekosa. Kwa hivyo viongozi ni lazima wajifanye ile tunaita self analysis, lazima ufikirie wewe mwenyewe kama kiongozi, especially the head of state and government. Kwa nini amenyamaza sana? Tunataka kusikia akiongoza nchi, akipatia hii nchi mwelekeo. Sababu wale ambao walipiga kura
Umeona katika runinga vile wanahusika katika moyo. Mbona tulichaguana na hatuna uongozi? Nini inaendelea? Mbona tulichaguana na bado kupata tone la maji katika nchi ya Kenya ni shida? Mbona tulichaguana na corruption, I'm trying to look for the Swahili. Ufisadi. Yeah, ufisadi. Umekita kambi katika eneo zote za serikali. Unapoingia ofisi ya serikali hivi, maybe looking for seeking for services. Kitu ya kwanza, utatoa gapi? Chini ya maji huko, sijui wanasema chini ya maji nini, diposa uweze kupata ile ID, diposa uweze kupata ile passport, upate ile nini. Can we first of all clean up ufisadi katika Jamhuri ya Kenya? Na pia my dear, tunapoingia katika pale mbunge, tukisikia ya kwamba ati rais wa jamhuri na executive wanapatiana pesa ndio wabunge waweze kupitisha mswada fulani, that is the beginning of corruption, and that is the highest and the deepest level of corruption. Viongozi watamaliza ufisadi namna gani kama wao wenyewe ndio wamebeba ufisadi kwa roho, kwa moyo, kwa akili? These people are so corrupt. I wish I can be given a whip, my dear. I just whip them in the morning, tusafishe serikali, tuchukue serikali, tupatie wananchi maji, to streamline education. How many people, my dear sister, today are not able to access dialysis? Kwa sababu hatuja streamline, ama ile shi na sha, ile shift inaitwa social health shift. Yes, haijakuwa streamlined kabisa. Hata sahi watu wamepiga foreni mahospitali wakijaribu the systems ile ilichukua 104 billion. If that is not corruption, what is that? Because umeuliza integrity, right? Integrity inatuambia kama ni hizi fedha 104 billion zitumike kwa manufaa ya mwananchi. Kama tumetumia 104 billion and the system is already failing, what are you telling us? Big question mark. That is why I'm wondering, are we going to continue like this in the country? I wish I'm able to take over this government tomorrow and put things right for the benefit of the people of Kenya. Na hayo ni maono yako, na tukizungumzia tu kuhusiana na ile kauli yake naibu rais Rigathi Gachagua ambaye alitoa akisema kuwa ana imani mahakama ndio itampatia haki. Ni jambo ambalo wengi wameanza kulizungumzia, manake sasa vikao vitakuwa vinaendelea katika bunge la Seneti, lakini ni kama ana imani ijapokuwa amewasilisha ushahidi wake katika bunge la Seneti kuhusiana na ile hoja. Pia baadaye tumemwona akipeleka kesi zake katika mahakama ili wasitishe ile hoja dhidi yake ya kumbandua afisini pale bunge la Seneti. Utazungumziaje kuhusiana na mabunge haya mawili ya Seneti pamoja na bunge la taifa, tukizungumzia kuhusiana na hoja za kubandua afisini viongozi? Very good. Ni jambo la kutatanisha kabisa. Manake mambo hiyo umesema ya kutoa viongozi vitini, impeachment, katika Seneti na katika Parliament, even away from that, away from impeachment, how has Parliament and Senate been conducting their business since inception? What is their scorecard, the Rivalry scorecard? They would score highly on political issues and political alignment and political registration. Kwa sababu, tukiongea sasa hivi Mariam, ile miswada inapitishwa katika National Parliament, ni ile wameshapatiwa, remember the finance bill. Did we hear that walikuwa wanapatiwa fedha kadhaa ndio waweze kupitisha ile mswada wa fedha 2024. Na pia ikafanyika hivyo tu 2023, and against the will of the people, even after doing a very solid public participation. So that tells you that there are gaps that are existing katika legislative arms of government. And legislative arms of government, I'm talking to you, ya kwamba wananchi hawajafurahi kwa sababu they are being influenced by the power of money. Number two, by the power of the high office. But how much energy, how much resources, how much time have gone into discussing bills that benefit wananchi wa Jamhuri ya Kenya? Did we see Gen Zs on the streets because of Finance Bill 2024, and now tunasikia ya kwamba itapitishwa mrango ya nyuma ipite na ikuje tena katika bunge? Do we represent people or we represent our own personal interest? Kama wananchi, kama viongozi hawa wa bunge
wana represent Wanjiko, then the finance bill shouldn't go back to parliament through the back door. Inapaswa kwa uwazi wakuje watuambie finance bill ilikuwa na makosa 1 2 3 4 5 na ndio hii tunaondoa, tunarekebisha, ndio ile tutarekebisha Wanjiko apate to benefit mwananchi wa kawaida wa Jamhuri ya Kenya. But I think they are bringing it back for their own self-interest. Interest. And again, bunge, ile mswada mna discuss tafadhali, is it in the best interest of our republic? Kwa sababu, Mariam, tunaposikia ya kwamba our pride of Africa, Kenya Airways, tunaposikia ya kwamba our education sector ambayo tayari imekuwa discuss katika bunge, tunaposikia ya kwamba the SHA that has been discussed by parliament, all these projects are negating the will of the people. Na zimepitia bunge. Who are you then representing? No. So, jibu ile umeniuliza ni ya kwamba they have failed 90% to represent the people who took them to parliament. Can we see if parliament is to continue sitting in parliament, if parliament is to continue benefiting from our taxes, if parliament is going to make sense in this country, they must bring Wanjiko at the center of any and every debate that is happening in parliament. For now, hatujaridhishwa. If our KICC tulisikia the other day being sold, KenGen, right now Kentraco, Adani, and Parliament, you are there now discussing impeachment. If they are going to continue with the politics, they better go home, and we have other people who are going to discuss development. We are really tired. We want to hear, my dear Mariam, we want to hear oil, ile mafuta iko Turkana. Tunataka kusikia inasaidia aje mwananchi. Tunataka kusikia Turkana sasa hawaendi kilometers and kilometers looking for water, maji iko kwao manyumbani. Tunataka kusikia we now have enough classrooms for our grade, is it grade 9? Vijana wanaingia shule Januari. Tunataka kusikia tuko na madarasa ya kutosha nchini ya hao watoto ambao wako katika system ya JSS na wanaingia madarasani Januari. Tunataka kusikia serikali sasa imejenga madarasa 200, 300. This is what we want to hear in the country. We also want to hear that this is what we are doing to protect manufacturing. Because tukiongea saa hii, investors wanaenda Tanzania, wanaenda Uganda, wanaenda Burundi, wanaenda wherever. Why? High cost of manufacturing, high cost of energy, and as we talk right now, Adani imechukua Kentraco. Come on, as a country we must pause or we stop and birth a new revolution, and we are ready for it. Naam, Esther Waringa umezungumza mengi na tukizungumzia tu ni kuhusu ni uwanja wa kimataifa wa JKA, sio Kenya Airways. Yes. Na tukizungumzia tu kuhusiana na kile ambacho kinaendelea humu nchini, mengi yamekuwa kifanyika na kumekuwa na haja ya umuhimu wa upinzani. Na kufikia sasa tumeona chama cha ODM ambacho kimesema kuwa hakiko kwenye serikali, kitakuwa kinaendelea kuwajibisha serikali. Utazungumziaje kuhusiana na mustakabali wa upinzani humu nchini? Very good. I think it's a failure because upinzani inapaswa kuweka government on check. This is almost, I would say, almost a quality and assurance standards of government, that it should oversight government delivery. Lakini sasa, upinzani unapoingia serikalini, basi hata sisi sasa, Madam President anakuja na anasema, no, this should not be done, this should not be done, this should not be done. Because people of Kenya had great faith na upinzani. Wakati tuliona upinzani imeenda kwa street kwa sababu ya high cost of living, unakumbuka hayo. Wakati walienda kwa street juu ya education issues, health issues, that was making a little bit of sense even before Gen Zs came. But right now, kwa sababu ya political alignment ya 2027, upinzani imeingia serikalini. Gen Z hawakuwa wanaitisha upinzani ingie serikalini. And you know, upinzani imeingia serikalini kwa sababu ya nini? Gen Z's demonstrations. That is not what Gen Z's were requesting. Gen Z's were requesting for competence, merited public service. But what happened? We saw political alignment. So upinzani imeferi wananchi, na sasa tunapoongea hakuna upinzani, and we are coming up very strongly. I tell you, I'm not leaving any
I'm leaving no stone unturned to ensure that governance works in this country. We are not here to impress anybody. We are here to take care of the lives that are dying in hospital because of the incompetent system. We are here to ensure watoto wetu who are supposed to join university, they are confused. They are in the streets wondering what to do. We are here to make sure that that is done. And sometimes it's very hard even to push. I've been doing good governance summits in this country. You try to push for good governance agenda, but nobody is listening. You know why? Every agency of government is politicized. Kila kitengo kinaiba siasa. The day that the country will separate development and politics, we will be happy. And that is why I'm saying, going forward, wakati nitachukua serikali, we will focus on public service delivery 24/7. Actually, for us to deliver services, sometimes we don't need these politicians. We don't need, again, to sing political alignment 24/7. Okay. And I wish we are able to do this within the shortest time possible. Na Esther, tunazungumza mengi sana kuhusiana na kile ambacho unatarajia kufanyia Jamhuri ya Kenya iwapo utachukua usukani wa kama rais. Lakini pia ambacho sijaona ukizungumzia ni kuhusiana unawajibisha vipi viongozi ama serikali kufikia sasa, manake umesema kwa upinzani haupo. Yewe kama mtu ambaye unawania kuwa rais ifikapo mwaka 2027, unawajibisha vipi serikali? Manake umetoa, kuna changamoto ambazo umezitoa, lakini bado hujatuelezea njia gani ambazo unahakikisha kuwa serikali inawajibika kutokana na kile ambacho wanafanya. Lakini nitakuwa narejea na hilo swali hivi sasa. Tuelekee mapumzikoni, nikirejea itakuwa ni mengi, kwa hivyo usiende mbali. The biggest reggae and rhythm show ever on Kenyan television. You are a ganja man and you wanna forget. Juggle with the reggae boy, with the